Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Welcome again. This is Sadia Kuyum, your English teacher. Today we are going to start with the language work. This is the remaining portion of the questions of the chapter Macbeth. Currently we are discussing. Look at these sentences. He has a lot of land and many servants. He has some land and some servants. In the first sentence, a lot is used with uncountable noun, that is land, and many is used with countable noun, that is servants. While in the second sentence, some is used with both uncountable and countable nouns, that is land and servants. Goinniki sentences maz wuchu tai me per sentence a lot of chigasa use uncountable nouns se to chu pata now countable noun to uncountable noun kya go to aso pormut 5th 6th maz countable nouns go that those nouns yem is heko count karit that are counted. The uncountable nouns go tam yem counted asan ki yem is count heko karit ki. So countable nouns can be counted like apple, etc. and uncountable nouns that cannot be counted like air, water, etc. तो ये वोनमो मे तोह गोडनेथे कशर पठ countable nouns क्या गए तो uncountable nouns क्या गए इथे पठ छ इस वुछान a lot of is used with uncountable noun. A lot of कथ सच लगा uncountable noun so that is land. And many कथ सच लगा many is used with countable noun. Many छु लगा countable noun so तिमें noun so यम इस count हेको करित. That is it पर servants छु many servants हेको इस वनित. While in the second sentence, yuthui as doyam sentence wush that chugomot use some. Some is used with both countable and uncountable nouns. Some chulaga countable nouns sate, some chulaga uncountable nouns sate. Yith par zan wuchota some land ya some servants. Temuk matlab some chulaga countable nouns sate to uncountable nouns sate. Now use a lot of, many or some in the following sentences. Ya to chota sentences dit book pat page number 34 to chu karun use a lot of, many ya some in sentence mans. Gonyuk sentence ch she received dash money at manch some money kyas ki money ch yes ya some ch laga countable sate some ch laga uncountable sate why look me at some money. She received some money. Duyum sentence ch the farmer had dash clothes at manch many. Trim ch my brother purchased dash books, some books. The thieves stole dash furniture, some furniture. I at blank manch look me some. Ithe pach Shakespeare wrote dash plays at mazi many plays them chu varia plays likhmit. They ate dash meat, some chi countable sate ta uncountable sate. I wish I had dash wealth, a lot of varia wealth. Gets me asin chus be yasam. Atem sentence. She reads dash stories during winter vacations. Many. She read like it. Actually, she reads. They bought dash carpets. They bought many carpets. Varia carpet खरीदक ते मोयम जना many chil mon momet goinethe many का सच लगा countable सच. They him chu you need dash courage to do this work. At like a lot of varia courage गसोते आसी काम करने खतरा. वो पाको इस big portions को न्यूज़ जना grammar work च. Look at this sentence तो आचु वुचु net sentences कौन. The patient had been crying all night, but no one came to help him. In the above sentence, the underlined words are in the past perfect continuous tense.
कत टेंसस मन ये हेरम सेंटेंस यु जन अंडरलाइन करित यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसस मज वी यूज दिस टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगन in the past and was completed in the past perfect continuous छ इस इस पर यूज करा इस पर इसका एक्शन अस हावन यु जना स्टार्ट ते आस पास्टस मज गमस यु जना कंप्लीट ते आस पास्टस मज गमस but the emphasis is on the continuity of the action and time जोर कत पे आमुद दिन अ टेंसस मज continuity action च continuity पे मतलब यह कंटिन्यू आसा यह एक्शन तो बे टाइमस पे जोर आमुद दिन now use the past perfect continuous tense of the of the verbs in brackets in the following sentences तो past perfect tense karun use yemen verban hon yem zana brackets maz dit ch Goynyuk sentence chu when I joined this office she dash here for 10 months brackets much work तो at क्या बन had been working मतलब जोर कत पे आमुद दिन टाइमस पे एक्शन च टाइमस पे आमुद जोर दुयम सेंटेंस the dogs dash all night by wood didn't क्या brackets much bark had been barking त्रीम सेंटेंस they dash there for a year before you came brackets much word live had been living Zorim sentence I dash all day so I was tired in the evening brackets much word work had been working तो अत मन अत टेंसस मन एक्शन च टाइम पे जोर दिन मतलब कंटिन्यूटी पे कम आसा फिनिश गमज Pönçem the baby dash all night so the mother was awake. Weep, brackets much word weep. Had been weeping all night. Shame the machine dash continuously for 10 hours but nothing happened to it work. Works kya ban past perfect continuous tense had been working. So emphasis is on the continuity of the action and time. मतलब कता काल अत काम करना गोमुत अत मशीन यह 10 घंटे कंटिन्यू मगर अत पेमुत कहां ते फरक मशीन गमज खराब वराब की 11th sentence is she dash since for morning so she slept in the afternoon brackets munch word cook had been cooking the children dash all night still they didn't sleep during the day brackets munch word read had been reading past perfect continuous tense name sentence the sisters dash since from evening so they went to bed without food brackets much word quarrel the sisters had been quarreling since from evening the him sentence the football teams dash for 3 hours but none won the match brackets much word play had been playing Back let us talk इशन करा इसके इस पको let us write स्कुन यह talk आसा करन आसा लेखुन की अस क्या लेखुन वो write a few lines on the characters of Lady Macbeth and Macbeth अस कहंदिस characters हंदिस बारस मज लेखुन की few lines Lady Macbeth हंदिस बारस मज तो Macbeth हंदिस बारस मज वलियो लेखो Lady Macbeth is the wife of the king's general. She is loving to her husband, but at the same time very ambitious, as shown by her immediate determination for Macbeth to be king. She immediately concludes that the fastest way for Macbeth to become king is by murdering King Duncan. At the beginning, Lady Macbeth finds stronger to entice Macbeth to murder Duncan and to follow through with the murder herself. As time advances, though her pretended strength diminishes as she fights the torments of her conscience. Tending to her conscience engulfs and destabilizes
her so that she cannot support Macbeth against Malcolm. Lady Macbeth attempts to suppress her conscience fail. At the end, she chooses death because she can no longer bear the torments of her guilt. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ وٕچھان یُس یہِ لیڈی میکبیتھ چھُ آسان یہِ چھُ آسان یُس یہِ کِنٛگَس یُس جَنرَل اوس تٔمۍ سٕنٛز وایف تمیُک مطلب میکبیتھٕنۍ وایف چھِ آسان میکبیتھ اوس کِنٛگ سُنٛد جَنرَل ییٚمِس زَن واریاہ ٹایٹَل ٲسۍ آمٕتۍ دِنہٕ تہِ چھُمو مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت تہٕ مگر یہِ ٲس پنٛنِس ہَسبَنٛڈَس کَران واریاہ زیادٕ لَو تہٕ مگر ٲس واریاہ زیادٕ اِمبِشَس جلدی جلدی ٲس یَژھان ہر کینٛہہ أمِس ٲسۍ واریاہ زیادٕ خاب یُس یہِ پوٗرٕ ٲس یَژھان کَرٕنۍ تہٕ تمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یہِ کَران یہِ چھِ وَنان پنٛنِس خاندارَس دَپان چھُس شاٹیسٹ وے چھِ ژےٚ بادشاہ بَننُک ژٕ ژھٕنُن کِنٛگ مٲرِتھ پَتہٕ تَتھ منٛز چھِ یہِ أمِس مَدَد تہِ کَران کِنٛگ سٕنٛدِس مٔرڈَر کَرنَس منٛز تہِ چھُمو مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت پَتہٕ یہِ چھِ أمِس واریاہ پَنُن ضمیٖر واریاہ مُلامات کَران گۄڈنٮ۪تھ چھِ أمِس باسان یہِ سَہل تمہِ پَتہٕ چھِ أمِس واریاہ زیادٕ ضمیٖر پَنُن مُلامات کَران یہِ یِمو کوٚرُکھ تہِ کوٚرُکھ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ وارٕ وارٕ چھِ أمِس گژھان یہِ چھِ گژھان أمِس چھُ گژھان دٮ۪مٲغی توازُن چھُس بِگڑان یُتھُے یہِ وٕچھان چھِ پَنٕنۍ بیڈ ڈیٖڈٕس مےٚ کَم خرافات کَرِ مےٚ کَم خراب کامہِ کَرِ تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ یہِ أمِس سپوٹ کَران ہَسبَنٛڈَس کینٛہہ یِژ پٲرۍ أمِس میلکَمَس چھُ گژھان میلکَمَس سۭتۍ چھُ گژھان جنٛگ فایٹ تہٕ فاینٔلی چھِ أمِس پَنُن ضمیٖر واریاہ زیادٕ ملامت کَران یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان سۄ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ یُس زَنہ أمۍ یہِ غلطی چھِ آسان کٔرمٕژ ذلالت چھِنہٕ یہِ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ کینٛہہ فاینٔلی چھُمو تۄہہِ مےٚ ووٚنمُت یُس یِمَن بٔرنَم وُڈَس نزدیٖک چھُ سُہ کاسٕل آسان تٔتھی منٛز چھِ أمِس ڈٮ۪تھ گژھان سیوٗسایڈ چھِ یہِ کَران لیڈی میکبیتھ یہِ اوس لیڈی میکبیتھ ہُنٛد کَریکٹر وۄنۍ پَرو أسۍ میکبیتھ ہُنٛد Macbeth. At the beginning of the play, Macbeth is the bravest soldier and the honorable Thane of Glamis. His rank and nobility are of great value and he seems to be fit for his status. But his encounter with the witch awakens in him a deep, impatient ambition to become the king. Macbeth is already thinking about being king, but he is undecided whether it is better to succumb to the temptations presented by the witch or to wait for fate to crown him. Macbeth does not want to be a coward either as soldier or as husband, so he accepts to murder Duncan. His ambition and self-image of bravery win over his virtues. Already being king, Macbeth is troubled by rumors and cannot sleep easily. Overall, Macbeth changed his peace of mind and virtues for a troublesome crown by allowing his impatient passion of power to overcome his senses. At the end, he is wary of life and fully aware of his deception. He pays all the consequences of his betrayal but still dies like a brave soldier. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُو تُہۍ وٕچھان یِژ پٲٹھۍ تۄہہِ ڈرٛاما پوٚرُو میکبیتھ اوس زیٖنِتھ آمُت سُہ اوس اَکھ بہادُر سولجَر اَکھ بیٚیہِ اوس اَکھ آنریبٕل اِنسان اَکھ مطلب ییٚمِس زَن واریاہ ٹایٹَل ٲسۍ میلۍمٕتۍ سُہ اوس نواب تٔمِس اوس یہِ خطاب تہِ مٲلیومُت تھین آف گلِمٕز تہِ سُہ اوس واریاہ زیادٕ اَصٕل اِنسان بیٚیہِ اوس تٔمِس واریاہ زیادٕ ویلیوٗ تہٕ یہِ اوس تٔمِس خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛدِ سٹیٹَس خٲطرٕ اوس یہِ فِٹ مگر یُتھُے تٔمِس تِم جادوٗگرنہِ ترٛےٚ سَمکھاے تٔمِس گٔے دِلَس منٛز زیادٕ زیادٕ اٮ۪مبِشَن کِرٛییٹ کیٛازِکہِ تِمو کَرٮ۪کھ پرٛڈِکشَن تٔمِس ژٕ بَنَکھ کِنٛگ وۄنۍ اوس یہِ اَمنٕے گۄتَن منٛز گوٚمُت کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَنہٕ کِنٛگ تہٕ وٕنۍ اوس یہِ اَنڈِسایڈِڈ یہِ اوس نہٕ ڈِسایڈ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ دۄہ اوس بہٕ کَرٕہا أتھی پٮ۪ٹھ بِلیٖو بہٕ بَنہٕ کِنٛگ پانَے کِنہٕ مےٚ پیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ وے تُلُن آسان طریٖقہٕ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ کِنٛگ بَنہٕ کِنہٕ بہٕ پرٛارٕ پنٛنِس قٕسمَتَس تہٕ قٕسمَتَے کَرِ مےٚ کرٛاوُن تہٕ تٔتھی پرٛارٕ بہٕ تہٕ پانَے پَتہٕ میلہِ مےٚ کرٛاوُن مگر یہِ اوس نہٕ وٮ۪ژھان بُزدِل بَنُن کینٛہہ نہ اوس یہِ وٮ۪ژھان بُزدِل بَنُن ایٖدھر ایز سولجَر نہ ایز ہَسبَنٛڈ کیٛازِکہِ أمِس وَنے زَنان شاٹیسٹ وے کِنٛگ بَننُک چھِ ژےٚ مارُن ڈَنکَن پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ ایٚگری گٔیا کینٛہہ أمِس وَنے زَنانہِ پنٛنہِ ژٕ چھُکھ بُزدِل یہِ اوس نہٕ یَژھان بُزدِل بَنُن کینٛہہ تہٕ اَتہِ کیٛاہ اَتہِ زیوٗن أمۍ سٕنٛز یُس یہِ ؤرچوٗ اوس أمِس یُس یہِ نالیج اوس یہِ پیوٚو أمِس کوٚر نہٕ
دٮ۪ماغَن کٲم کینٛہہ أمِس پیٚیہِ ہُمِس ہُنٛد وَنُن باری پنٛنہِ مِسِز ہُنٛد وَنُن تہٕ أمۍ پیٚوُن یہِ تاج أمۍ کوٚر شاٹٮ۪سٹ وے اختیار مگر یہِ بَنیٛو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٹرٛبٕل سَم أمِس پیٚیہِ واریاہ خوٗن کَرٕنۍ پَتہٕ تہٕ تمیُک پیٚو أمِس بُگتُن یُس أمِس شاٹٮ۪سٹ وے امیُک کوٚر اٮ۪پلاے مگر تٔمۍ سٕنٛز تَمِکۍ کانسِکوٮ۪نسِز درٛاے پَتہٕ ڈرٛٮ۪سٹِک تہٕ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو أمِس تہٕ أمِس گوٚو پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز زنانہِ گوٚو ضمیٖر کوٚرنَس ملامت یِتھَے پٲٹھۍ گوٚو أمِس تہِ کیٛازِکہِ أمۍ اوس میلیٛامُت أمِس اوس یہِ تاج میلیٛامُت مگر یہِ اوس أمِس میلیٛامُت دھوکہٕ سۭتۍ یہِ اوس أمۍ کوٚرمُت ڈِسٮ۪پشَن تہٕ تَمِکۍ کانسِکوٮ۪نسِز درٛاے نہٕ صحیح کینٛہہ أمِس پیوٚو یِمَن ہُنٛد پے کَرُن ہی پیز آل دی کانسِکوٮ۪نسِز آف ہِز بِٹرٛایل بٹ سِٹٕل تہٕ تٔمِس میول تمیُک سزا مگر توتہِ مود یہِ بہادوٗری سان کیٛازِکہِ أمۍ اوس نہٕ لاسٹَس تانۍ ہار مٲنۍمٕژ کینٛہہ یہِ اوس لیڈی میکبیتھُن تہٕ میکبیتھُن کریکٹر وِتھ دِس آی کَنکٕلیوٗڈ ماے لیکچر اینڈ دِ چیپٹر از کَمپلیٖٹِڈ وی وِل میٖٹ اگین ٹِل دین stay home stay safe and stay blessed as well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.